time again when we take you through some of the stories appearing in our two major newspapers. I'm talking about The Nation and, of course, the Daily Times. You wanted to say something? Yeah, I wanted to say the Daily Times, but then good morning, Bridget. Good morning to you too, Mr. George. I hope you're doing great. I'm fine. Ambia kutisungaso nafeso tabwera pano 5 am kuyamba pokodzera kanthawi kena kake koma iyayi we move. So ndimpepo zimezi mumawanitsa bwanji fuati kuzukhala ngati za 5 am zikati mawiri pano zatiphonya. It's not easy, but it is what we signed up for. Yes. And you know how it is. We need to keep the TV moving. Tikasamala kwambiri za weather zikavutitsitsa basi umangovala kajeketi kuti ndizasamba pobwera. Tizasamba pobwera. Kulawira Tizasamba pobwera. So you're with me, Bridget Mwanoka, and my colleague here, Emmanuel George. And I'll go first, and I have The Nation newspaper. On the front page of The Nation newspaper, Park says Amelie's Hotel probe report ready. Park says hotel deal probe report ready. How about that? Yeah, fine. Okay. Partly, the story reads, Public Accounts Committee, Park of Parliament, stated yesterday it has completed its investigation into the acquisition of Amelie's Hotel in Blantyre by the Public Service Pension Trust Fund, and that it is ready to present the report in Parliament. I think this is the news we're all waiting for. Yes. Ndikukhulupirira kuti mwina amalawi ambiri panopa chidwino ndi maso zili ku parliament kuti amve kuti kodi ripoti limeneli libweretse zotani. Likely session kapena sitting ikuyamba mu July from the 7th to 31st. Yes. Yeah. So mwina during the sitting timva za ripoti limeneli lomwe ambiri akulidikirira. Of course la chikangawaso plane crash anthu akulidikirira masina ngati nayamba za hotela ya Amelie's. Ndipo I think imene anthu timamva akulankhula zangodizi zilipati alikhalira kumva kuti akuti related ayi ndizosangalatsa kwambiri. Yes, Air Force backs plane condition and tells MPs crashed aircraft was fit for flight. And amene wachukatu panova kuti MDF brass vouch for crew plane, and there is a subtitle, tell inquiry Donia was airworthy, crew highly experienced. Zomba akuti wabudula ndiwoza mmemo wagulu akumalero ndithu amene wandi anthani koma mmene alankhulira inenso zandisangalatsa. It shows kuti ndi anthu amene amadziwa ntchito yawo, anthu amene amalikonda dziko. So nkhani kunena kuti Zomba Air Base officials yesterday told the Parliament ad hoc committee that the Malawi Defense Force MDF aircraft Donia 228, which carried the Vice President Saulosi and his delegation, was airworthy at the time of the crash at Intungwa in Ichigangawa on June 10, 2024. They also told the committee that the crash was an avoidable accident. Zambiri ndipo dzulo kuna chema kumeneko. Inepo angondisangalatsa kuti fans kuti yabudula ndiwo zakugulu. Then there is a clip circulating on social media anamuuza kuti mwina kaya mwina apereke maomaliza asapire ndi mawu awape mphaso boma kapena atsogolera kumapanga prioritize maulendo apandege amwamba ngati amenewa kuona ati ukamatsika kukiya not kukiya koma ku Blantyre uku Blantyre chileka airport makhanga tuli ufika kumunda pamene ma airport anzathu well developed, well structured, pamene kuno kusizipereka chilakolako kwenikweni ulo chilakolako chokwera ndegecho osakhala nachonso. Okay, I'll take another one. The second on the local scene, MEC succeeds in 98% post-election court cases. The Malawi Electoral Commission MEC has reported a 98% success rate in defending post-election petitions challenging September 16th, 2025 general election parliamentary results. You have another one? Yes, Barinkana Bakuti Adimak banks on prison schools to offload maize. The Agricultural Development and Marketing Corporation says it is relying on institution buyers such as schools and prison to help clear carryover maize stock, estimated at 23,000 metric tons
as of May this year. ADMAC spokesperson Teresa Chakulapula said the grain trader is continuing to sell the maize, but it is taking cautious approach due to the forecast pointing to a possible El Nino phenomenal weather. Okay, there is another interesting story about the people who are coming from South Africa, coming back to Malawi. Yes. Rights group highlights SA returnees' healthy concerns. And I've seen Maziko Madimba there, his pictures there. So definitely it's about him. Healthy and Rights Education Program, Help Malawi, has asked authorities to strengthen screening and healthy care support systems amid the ongoing repatriation of Malawians from South Africa to avoid straining the country's healthy sector. Akuti boma ndadindo lichitizira chita zapima anthu omwe akuchokera ku south kubwera kuno chifukwa kumangowalola atibweretseranso zobweretsa khaniwe kutero. Koma zambiri zikuchitika chifukwa yesterday commissioner wa Dodma wapemphaso thandizo kunena kuti ndalama zokwana 60 million ndi zimene zimagwiritsidwa ntchito basi imodzi for people to be transported from kuti anthu apangidwa so transport. Okay, either way kuti anthu achoke ku south abwere kuno. Tifa Malawi bora mwamva. Bora mwamva. Pali nkhani imene ndimvetsa chisoni akunena kuti Forex was pushed Barclaysa to shut wheat plant down. Mwina tingoonekera kuti alowano ku business. Yes. Alowano ku business. Akunena kuti Barclaysa Malawi Limited has shut down its wheat processing factory in Limbe, Blantyre City, blaming foreign exchange shortage the country is facing. The move will pull the 15,000 metric tons of wheat flour products off the market every month. The factory has not been running since early June, triggering the scarcity of the company's wheat flour products, including the cake flour. Hii ndi nkhani undimvetsa chisoni. Inu makonda mandasi. Ifoti makonda mandasi. Nkhani sini. Inu makonda zintuisa. Okay, zintuisazo timadya sitinganabe. Koma nkhani yake ndiyo kuti muone kuti ngataunena kuti company ikutsekedwa chifukwa cha kusowa kwa Forex. You should think of a Malawi ochuluka. They will lose their jobs. Chifukwa mapesa ntchito kumene pamapesa kangachepe number 1. Number 2 ndekuti tikakamba kuti ndekuti zipangizo zimene company izinthu zimene imapanga ma products ake amene wanda kuti asowa pansika. Yes. Of which anthu ena ake amene amachita ma business mwina ubeka makeke kapena ndi zinthu zina adzivutikaso. Literally, it's not sounding good. Yes, it's not sounding good. Yeah. What do you have? Okay, on the Times Nation Business, falling and cuts to continue, says IMF, and there is a subtitle. It says it reflects a broader change of development finance model. The International Monetary Fund, IMF, says a major shift in development financing that began in 2025 is unlikely to be temporary, warning that it signals tougher times ahead of aid-dependent countries such as Malawi. Why for under kulira borrowing. Okay. Yes. FCB gives 150 million kwacha for repatriation of Malawians. The First Capital Bank, FCB, has donated 150 million kwacha to the Department of Disaster Management Affairs, Dodma, to support the repatriation of Malawians affected by immigrants attack in South Africa. Zosangalatsa timanena ndithu kunena kuti commissioner wa Dodma anapemphaso akufuna kwabwino akupitiriza kupempha kunena kuti amene tingakwanitse tiyeni tithandizire kutenga gawo kuti abale athu omwe ali ku south abwerere kuno kumudzi. Komanso anafotokoza apo kunena kuti azimayi ena akumathochira munjira, azimayi oyembekezera akumachirira munjira, ena akumachirira ku kampu. So you can see, it's sad. It's very sad. Because you see kuona Prophet Shepherd Bushi
Luntha, Wisely, Pilia, Sparks, anthu ochuluka akhala akubwera pamodzi ndi cholinga chakuti apange contribute ndi akundipatsa sign zikuoneka ngati ku parliament already zapya. Okay, ku parliament zapya tinanenapo ndinanena ineyo ndili pano pa morning live kunena kuti kayamba session kuti ndi session kuona kukumana ndi mboni committee imene kufufuza za ngozi yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Dr. South Plus Lima akayamba kukumana tikupatsireni panopa tingotsanzika. During this program, that's press review, you were with me, Bridget Manoka, and my colleague here, Emmanuel. and we only took you through some of the stories appearing in the Nation newspaper and the Daily Times. But if you want to grab a copy, the Nation is going at 4,000. Wow, Times 6,000. 6,000. Let's cross over to the Parliament, where we'll have Gift Kalonga and Robert Kalindiza. Over to you guys.